Fala galera, eu sou o Juan e tô começando mais um vídeo e hoje a gente vai reagir ao State of Play que a Sony fez para mostrar The Last of Us Parte 2. Foi um State of Play de mais ou menos 20 minutos, onde eles mostraram bastante coisa inédita de gameplay de The Last of Us e explicaram um pouco também como é que funciona. A gente reagiu isso ao vivo, em live com a galera ontem, foi bem legal. E se você não segue a nossa página de lives ainda, tá aqui na tela, tá na descrição, é só entrar lá que a gente faz live todo dia de segunda a sexta às 9h45 da noite. Semana que vem eu vou tentar fazer mais cedo a live, vou tentar começar em 5, 6 horas, mas no momento atual é às 9h45 que a gente tá fazendo. Eu não vou enrolar muito aqui porque o vídeo realmente tá grande, então eu não quero que ele fique gigante. Mas não deixe de seguir a gente lá no Facebook não, cara, a gente zera jogo lá todo dia com vocês, a gente joga coisa online com vocês. Hoje, sexta-feira que esse vídeo tá saindo, a gente vai estar em live jogando COD Warzone. Eu sou péssimo, mas a galera que joga com a gente é legal, a gente se diverte jogando, é bem maneiro. Enfim, espero que vocês gostem aí da reação da live e não deixe de seguir a gente mais uma vez. State of Play, beleza. I know you wish things were different. Mas por que não tem legenda? Pera aí. Vamos lá. I know you wish things were different. Não entrou legenda? Ah, que linda a Ellie. Acho que não entrou legenda não. But they ain't. Please stop. I'm leaving tomorrow. To do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? How'd you find us? You can't stop this. É, até aqui já foi mostrado um pouco disso aí, né? I want what you want. But not in it. Essa parte eu acho interessante porque parece que é ela, tá ligado? Porque no trailer que saiu isso daí a primeira vez, a voz que tá no fundo fala tipo assim, ah, você vai morrer se você fizer isso, né? Como se você for atrás desse pessoal. E a menina que tá no chão cheia de flecha é muito parecida com a Ellie. Parece que ela tá olhando pra ela, tá ligado? Não sei se foi só impressão minha ou não, mas parece que ela tá se olhando, tipo, caraca, isso aqui vai acontecer comigo, podia ser eu. I really hope you make it. I have to finish it. There's a cost. We could have killed you. Maybe you should have. Brava. Esse trailer aqui já tinha passado, né? Já tinha sido liberado já. I'm Neil Druckmann, Vice President of Naughty agora Dog and the Director of The Last of Us Part 2. É o Neil Druckmann tá falando, Neil We're just Druckmann é a o cara few weeks principal, away né? from launch on June 19th, when the game will finally be in your hands. The wait has been long, and we're extremely grateful for your patience, especially now in the midst of these unprecedented and challenging times. We hope you're all taking care of yourselves and that you, your friends, and your loved ones are doing well. Because of these extraordinary circumstances, we can't be together in this final stretch and share the experience like we usually would. So today we're trying something different. Something we've never done before. Cara, acho que isso aqui vai ser mais explicando, não vai ser o trailer do game, Over the né? next 20 minutes or so, we're going to give you an in-depth look into what awaits you in The Last of Us Part 2. Ah, não, beleza, beleza. Including new details about the gameplay experience and story. And to cap it all off, we'll be showing a never-before-seen, lengthy gameplay sequence. O que ele falou? Uma cereja do bolo é o quê? Showing a never-before-seen, lengthy gameplay sequence. Ah, beleza. You'll definitely want to stick around for that.
Aí, assim, só pra lembrar você, né? Esse jogo chama The Last of Us Parte 2, né? Se vem 2, vem depois do 1. Então, provavelmente, se você não zerou The Last of Us 1, você vai tomar muito spoiler. A galera que tá acompanhando comigo isso na live agora, desculpa, mas já estão tomando uns spoilers aí do jogo. Foi mal. I don't know what happened. Mas como se você zerar comigo, tá bom. I was supposed to take her to the fireflies and walk away. Ah, pera. Aí se deu mole, né, Sony? Você traduziu automaticamente aqui, botou, ou YouTube, não sei, traduz automaticamente o que o Druckmann fala no State of Play, mas o que o jogo tá falando você não traduz. Aí não, né? Isso é de brinks. They were actually gonna make a cure. Sério, cara, isso é sérios spoilers do jogo, tá? Isso aqui é tipo final do jogo. The only catch. Olha o gráfico, cara, tá muito bonito. Você vê que é a mesma personagem, mas um gráfico bem melhor. Killer. The Last of Us Part 2 picks up Ellie and Joel's story several years after the events of the first game. Ellie and Joel have settled in Jackson, Wyoming, amongst a thriving community of survivors. With the threats of the world kept outside the town's walls, Jackson has been able to find relative peace and even stability. Ellie is now 19, lives on her own, and has been able to forge lasting relationships within the community. Scale of 1 to 10, how would you rate our kiss from last night? However, this peace is short-lived. Jackson and Ellie suffer a violent and traumatizing event. Ellie sets off back into the treacherous outside world in search of retribution and justice. Her journey will take her to new parts of the country previously unexplored in The Last of Us. The story spans multiple seasons and climates, from the snow-capped mountains of Jackson to the lush Pacific Northwest. Então vai ter várias paradas, Each né? introduces a wide range of exterior and interior environments for you to navigate and explore, rendered in meticulous detail and unprecedented scale with the latest iteration of the Naughty Dog engine. Our goal was to make these environments not only beautiful, but feel as grounded and authentic to the cities they're based on as possible. Much of the story unfolds in what remains of Seattle, a massive former quarantine zone. Its locales are incredibly diverse, spanning a dense city center with a skyline of towering high-rises to the beautiful suburbs and stormy waterfronts that surround it. Ah, que legal. The city exhibits drastic shifts in architecture, elevation, and weather. And with Part 2, we've introduced new traversal mechanics that afford greater exploration and ways to navigate threats. Ellie is not only able to climb and jump over gaps, but she can use ropes to scale vertical terrain or swing over obstacles, allowing you to discover legal. new areas, resources, and side narratives. Olha, tem a These cordinha more agora, open maneiro. environments also create new strategic considerations in combat, whether it's to get the jump on enemies or bypass them entirely. The Last of Us Part 2 features some of the largest environments we've ever created. Horseback riding will allow Ellie to quickly cover some of these expansive terrains. Some streets are so flooded that a boat is required to navigate them. Ah, tem barco, maneiro. However, Então assim, aparentemente esse jogo vai ser bem maior do que o normal, tá, cara? Então, aparentemente esse The Last of Us aqui vai ser muito grande, cara. Você vê que ele vai precisar de barco, cavalo pra andar. Não vai ser mundo aberto, mas as áreas lineares vão ser muito grandes. the world of The Last of Us is as lush and inviting as it is deadly. As Ellie uncovers the path to finding those who have wronged her, she must face the many threats of this unknown city. In the wake of the pandemic and the fall of the quarantine zone, Seattle has become a war zone, where two warring factions find themselves in an ongoing conflict for territory and resources. One of these groups is the Washington Liberation Front, otherwise known as the WLF. The WLF are a militia group that began as resistance to the military occupation of Seattle and eventually wrestled control of the city from them. They are highly trained, organized, and well-equipped with weapons they stole from the army. They occupy much of the city, imprisoning or killing trespassers on sight. Hey, we got another trespasser. A girl. Did you see her? Então esses caras são realmente um grupo que querem pegar ela. On the other side of this bloody conflict is a group of religious zealots called the Seraphites. Ah, então
Agora tá fazendo um pouco mais de sentido, porque esses trailers, tipo, eles lançaram vários trailers durante o tempo, né? Acho que dessa vez os dois foi lançado em 2016. Agora tá fazendo um pouco de sentido porque realmente tô entendendo, são duas facções diferentes. Eu achei que eles eram a mesma facção que fazia isso, que tinha um negócio de sacrifício e tal, mas parece que são duas facções diferentes. Or scars, defined by the self-inflicted deep cuts that they bear across their faces. Like the WLF, they're deeply tribalistic and territorial. They're known for being stealthy, using overgrowth as cover, and they use more silent weapons like bows and arrows. Clip her wings. But beyond this conflict among survivors, the threat that originally brought the world to its knees is very much present. Every human is in danger of falling victim to the infected. They are the recently infected runners, who are more numerous and aggressive in this game. The blind but extremely deadly clickers, and the stalkers, who sneak and hide until they're ready to attack, surprising their victims with extreme agility and brutal violence. The Last of Us Part 2 introduces new stages of infected, such as the Shamblers. Large, heavily armored enemies that are covered in pustule. Upon getting close to you, they expel a corrosive spore cloud that burns its victims. But our most terrifying... Tá, assim, ele falou ali que The Last of Us vai ter novos monstros, né? Mas isso aí é bem parecido com... Eita! É bem parecido com o Verme, né? Com o Bloater do jogo passado. Deixa eu só ver se eu não fiz besteira aqui, que o jogo tava pausado. Pera aí. And lethal new forms of infected will have to wait until you play the game for yourselves. Ah, então vai ter mais infectados. Gostei. Overcoming these threats will require careful consideration of how you approach every combat encounter and how you leverage Ellie's unique skills, equipment, and the environment to your advantage. É isso que esse foca, vai ter cachorro, deve ser um saco. The Isso. WLF patrol the streets of Seattle with guard dogs, which are capable of detecting and following you, even while in cover. They can pick up your scent and alert their handlers to your presence. Listen mode will reveal your scent trail, so keep moving and cause distractions to avoid detection. 25 years after the pandemic began, the world is completely overgrown. Use tall grass to hide from enemies and go prone to stay out of sight. However, this form of analog stealth means you're never fully hidden. If enemies get close enough, they can discover you, even in grass. When Ellie is overwhelmed, running away is a viable option. You can also break glass or crawl through tight spaces to find new paths or areas to evade or take on your enemies. In any given combat situation, you can flee an encounter and re-establish stealth to regain the advantage. If you absolutely have to fight your way out, there are a variety of tools at your disposal. Ellie's more agile than most of her enemies. She can sprint and quickly dodge incoming attacks. Learning how opponents attack with different weapons and mastering the timing of your dodges will prevent you from taking damage and create opportunities to counterattack. You can use throwable items or well-placed shots to stun enemies before dealing a killing blow. Or using them as a shield to protect yourself or buy some time to figure out your next move. É, isso já dá pra fazer no dessa vez 1, né? Ellie isn't always alone on her journey. Allies will take part in helping you navigate the environments, spot enemies, and meaningfully help you in combat encounters. Ah, então os caras vão estar junto várias vezes com ela, legal. Achei que ia ser mais solitário, mais só ela, né? Between the human survivors and the roaming infected, there will be times where multiple threats are present, creating new strategic considerations and opportunities. You can choose whether to attack these opponents separately and directly, or find ways to pit them against each other. Flee as they fight, or wait until their numbers have thinned out and engage with whomever's left. Isso é coisa de ver também, né?
Isso é legal. Você pode deixar o zumbi matar todo mundo, ou você pode ir lá e matar. Our goal is to create unparalleled tension, coupled with deep systems that give you greater control and influence over your journey. As you play, you'll be able to invest in a broad collection of crafting items, weapon, and player upgrades, through training manuals scattered throughout the environment and scavenging for ingredients. These skills and upgrade manuals cater to a variety of playstyles, and the choices you make will create your own distinct experience. We also wanted to extend that agency and personalization to your weapons through our new workbench system. Scavenge for parts to modify and improve your weapon's performance and attributes, all of which are visualized and become part of your character. Legal. Você vai ver a mudança na hora que você está equipando, né? Você não vai ser igual no 1 que você só mexe em qualquer coisa. Survival will also require using the parts and ingredients that you'll find in the environment, which can be crafted into a wide range of defensive and offensive items, like proximity mines, explosive arrows, pistol suppressors, and more. Tem muito mais coisa do que no normal. Muito mais coisa aí pra craftar. All of these gameplay systems are meant to immerse you in the world and make you feel in lockstep with Ellie's emotional journey. As we've said before, this is Naughty Dog's largest, most ambitious game. It may seem like we covered a lot, but we've only scratched the surface of what it's like to play The Last of Us Part 2. We can't wait for you to experience it all for yourself on June 19th. Until then, here's an extended sequence of never-before-seen gameplay. Ah, tá. Enjoy. Agora vai ter só uma sequência de jogo mesmo. Ah, beleza, beleza, beleza. Olha essa água, cara. Vamos lá, então ele explicou como que funciona e agora vai ter essa parte de jogo pra gente poder ver como que ficou. Então ele vai nadar, assim como o Joel nadava no The Last of Us 1. Isaac's not happy about it. E aí, Rafael, como é que você tá? Obrigado pelo like, hein? Ah, ela mergulha também, muito bom, porque eu ia estranhar, porque o Joel mergulhava, ela não vai mergulhar. Beleza, tem item ali pra pegar. Ah, ela vai empurrar ali. Aham. Beleza. Dá pra ver que o cabelo dela tá molhado, né? E agora vai pegar no stealth, já era. Don't make a fucking sound. Hands up. Tô ouvindo música, irmão. Tá de sacanagem. Não, jogando joguinho. Tava com videogame isso. Where is she? In the hospital. We're in the hospital. Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Tomou-lhe a facada ali, mano. Enfiou na bunda a faca, né? Essa dele vai se mostrar a jogabilidade dela nos tiros, né? Good. I got my girl waiting for him for 5. You shitting me? They put you with Joe again? Hey, we get the job done. I bet you do.
It's not fair. I'm telling you, man. Data soldier. It makes these shifts so much easier. Cara, tem muita coisa pra fazer nesse jogo de craft. Craft não, craft, né? Craft é estranho. Sounds like scars are getting closer. Hope that's our guys executing those freaks. Hey, did you hear why we're all getting called up to the fob? Boa. I heard that Isaac wants us to retake all of downtown. Não sei se é porque a pessoa tá jogando é muito boa, porque tá fácil de mirar, digamos assim, né? Parecendo ser mais fácil de mirar que no The Last of Us 1. Que a mira treme muito. Even Isaac isn't that crazy. It's what I heard. Shut up. All right, calm down. Boa. Isso a gente consegue fazer também no The Last of Us 1, né? A parada é que ele não fala com você enquanto você pega ele. Pegou o facão ali. Fan out. Check the whole courtyard. Someone's out there. Tá com cachorro, beleza. Eu vi o pessoal comentando isso, que taca molotov no cachorro da pena. Dá, tadinho. Essa parte do jogo deve ser pro meio e pro final, né? Que aí ele tá full, cheio de coisa. Just like that. Só tem uma flecha agora. O silenciador quebrou também, pelo visto. Ah, legal, ela guarda, agora você vê ela guardando, né? Vem entre aspas, né? Boa. Saw movement. I'll go check it out. I got you covered. Holy shit! Shit! Look out! Move! Over here! Drop her now! Crook! Asshole! I found her! Caraca, porra bom! É que ou essa pessoa que tá jogando joga muito bem, ou tá muito bom de jogar esse jogo. Caraca. Damn it! Find another way off! Ela tomou a flechada, né? Igual no primeiro gameplay que saiu. Você aperta R1, acho, pra ele poder tirar a flecha. Viu a lagartixa passando ali na parede? That you, Nora? Nossa, entrou no lugar apertadinho. Pô, tiro comendo solto, a menina ouvindo música, tranquilana. The fuck was Abby here? I'm not stupid. You're gonna tell us where she went. When Isaac talks to us about this... I'm getting tired of this. Nora. Nora! I'm not going down for her, man.
Muito bom, ela foi devagarzinho, achei que ele ia dar um porradão. Nossa, ela foi muito stealth ali agora, hein? Don't scream. Put that shit down. Ah, o gráfico dessa menina, mano, né? You remember me? Yeah. You remember me. Caraca, muito irado, hein? Muito maneiro, cara.